Hello everyone. In this video, let us discuss the definition and the meaning of term director. Irrespective of the nature of company, it may be private limited company or public limited company, a director is to be appointed in order to look after the day-to-day affairs of the business. Section 2, subsection 10 of the Companies Act 2013 defines the term board of directors or board, and Section 2, subsection 34 of the Companies Act defines the term director. Section 2, subsection 10 of the Companies Act 2013 defines that board of directors or board in relation to a company means the collective body of the directors of the company, and Section 2, subsection 34 defines directors means a director appointed to the board of a company. So according to this definition, the collectively all the directors are called as board of directors. So all the directors ಅಂದರೆ board of directors ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ board of directors ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Collectively the body of the directors will be called as board of directors. Then the director means the individual person who is appointed to the board. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Keynes say, the company itself cannot act in its own person, for it has no person, it can only act through directors, and the case is as regards those directors merely an ordinary case of principal and agent. So according to this definition, the definition given by Keynes as the company does not possess its natural existence, as it is an artificial person, it cannot act in its own person. So therefore, there must be certain person who should act on behalf of the company. Here the relationship between the company and the director is just like principal and agent. Company is the principal and the director is the agent. The director, he should act on behalf of the company. So he should enter into contract with the other parties, with the other companies in the name of the company. Now let us see the meaning of director. Here only individual person can be appointed as director. That means no company, no firm, no associate can be appointed as director. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ to the affairs of the company. So for the day-to-day affairs of the business, so director is held responsible. He is in charge of the management of the affairs of the company. Collectively, it is termed as board of directors. All the directors collectively will be called as board of directors. The decisions will be taken by the board of directors. The directors individually they cannot take the decisions. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ and each and every businesses are directed by the director of the company. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಸೊ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ, ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. There is a restriction on the number of directors. In case of public limited company, there must be at least 3 directors. In case of private limited company, there must be at least 2 directors. And maximum number in every company, there must be 15 numbers. And in case if there is any requirement, so if the articles of association, if it
permits, then by passing the resolution, so they can appoint some additional number of directors. In case of one person company, they can appoint, there must be at least one director. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 15 ನಂಬರ್ ಇದ್ದು 15 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, he assumes the role of agent, he assumes the role of managing partner, and he also assumes the role of trustee. He is an agent. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Here a company as such, it is not a natural person, it cannot act in its own. So here there must be certain person who should act on behalf of the company. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದವನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ದ elected member from the directors, and he directly engages with the day-to-day affairs of the company. So therefore he is called as managing partner. He is also called as a trustee because he safeguards the property or interest of the business. So while dealing with the company, while entering into the contract with the third party, he should give importance to the interest of the company. He should not give importance to his personal interest. ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕಂಪನಿಯ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ 3 ರೋಲನ್ನು ಅವನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಿಡ್ಯೂಷರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವನು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. Next we will see the qualification of a director. So as per the Companies Act of 2013, no academic or the shareholding qualification is specified. So ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And again, as per the provisions of the Companies Act, so there is no any restriction on the shareholding of the director. So but generally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ the articles of association of the company, it provides for the holding of the qualification shares. It provides that to become the director of the company, so that person should possess certain qualification share. In such case, the director should possess the qualification shares which is specified in the articles of association. Next, disqualification of a director. So ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ he should not be a man of unsound mind. ಒಬ್ಬ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನನ್ನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದಿವಾಳಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಟರ್ಮ್ 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು. 2 ವರ್ಷದ ಈಚೆಗೆ ಅವನು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ DIN. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.